ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜி நம்ம நான் பற்றி நிறைய பேசியிருந்தாலுமே வந்து இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாக்டர் மோகன் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண லைவ்ல. ஸோ வி ஹேவ் டாக்டர் ரிதேஷ். ஹலோ சார். ஹாய் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எனேபிளிங் அஸ் டு கிரியேட் எ மெத்தட். ஏன்னா ஆஸ் ஐ பின் டெல்லிங் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்சுவலாக ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிளினிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து நிறைய இருக்கு. பட் டிஹெச்ஏ வந்து எனேபிள் பண்ணி நிறைய இல்லை. இன்ஃபேக்ட் வந்து டிஹெச்ஏ இருக்கு, பட் வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கு. 100 ரூபீஸ் 150 ரூபீஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்றாங்க. பட் ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜியில், அதாவது தமிழ்நாட்டிலங்க, ஓகே, தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 25 ரூபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ப்ரைஸையுமே பீட் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அமௌண்ட் என்கிட்ட கூட இன்னும் சொல்லலை எவ்வளோன்னு சொல்லி அது வந்து ஃபைனலாக ரிவீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது. ரொம்ப 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 கம்மியான ஆஃபர் ப்ரைஸ். இது வந்து 2 பேர் அப்ளிகபிளாக இருக்கீங்க. ஓகே, ஒன்று வந்து இங்கே வந்துருக்கோம் எல்லாருக்குமே, சரிங்களா. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை இப்போ ஆன்லைனில் இருந்துட்டு யாரெல்லாம் இப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து புக்கிங் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும். மற்றவங்களுக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது அப்ளிகபிளாக இருக்காது. மேபி நீங்கள் வந்து மேம்கிட்ட அதுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்போ என்னென்ன ஆஃபர் வேணுமோ அது வந்து கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்லைட் ப்ரீஃபிங் போயிடலாம். ஓகே, நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கலாம். நிறைய பேர் ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜினா என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம், டிஹெச்னா என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ரீஃபிங். ஸோ டிஹெச்னா என்ன, ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜினா என்ன அப்படின்ற மாதிரி. சார், மேம், ஸோ face value trichology, right? We've been hearing this for very long time now. So what are we special at? Thank you, Ameer, for inviting us to achieve first of all. Yeah. And face value trichology actually is a very old brand in the field of transplantation. In fact, it's one of the most earliest brand in India. We have been working in this field since last 15 years, right? And since the time when India was very novice to this branch of hair transplant, so I, being a dermat, was very keen in trichology side of dermatology. So I went for my specialization from India, London, and a few other countries, because that time there was nothing called as trichology per se. So since 15 years we have been practicing trichology, and as far as trichology is concerned, we have seen almost in 15 years now around almost 50,000 patients. But for HT, hair transplant, especially we had handled close to 10,000 patients. Initially, my specialty in HT was 50 technique, because that time, that was the only technique which was available. But since almost 2011, I switched over to DHI technique. One of my friends from Greece, Dr. Kalavas, is a very specialist and a known personality in this field, because he does only for group of famous personalities like actors from French industry, film industry, European industry, and Bollywood and Hollywood. So had done a lot of celebrities like Trichology, Tandulkar, Govinda, and many more. In fact, in Mumbai with them. When he asked me to switch over to DHI, that time it was difficult for me even to think of DHI. But because FUE was getting some prominence, I thought, yes, this is the future. And then started working on DHI. Then developed certain instruments of our own. Whatever instruments we use right now, they all are customized instruments of face value technology. Then face value actually got an international recognition when we made a world record and submitted to Guinness Book for registering that. You know, during 2010 approx, it was just 20-25 grams per square centimeter doctors used to do in hair transplant. I thought, is it possible to do something which is very natural and close to what nature has given us? That is from 100 to 120 grams per square centimeter. We made a record by those instruments which we developed, did 2 years of research in those instruments. Then made that videos of highest density which we later on submitted to Guinness with 108 grams per square centimeter, which is still till date not challenged in the market, in the field. So after that, when many doctors who are the ambassadors in the field that time approached us for the training and to learn that specialty of the highest density goal. Train many doctors frequently, still we train many doctors from Europe, from Middle East, from Canada, America, in fact. So that is how DHI came to face value, and the face value is now known with DHI, advanced DHI method of transplant. Fantastic. So obviously, I would request to
maybe if not, would you like to brief in Tamil or you want to go ahead? Yeah, okay. So more of திரும்பி வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ டாக்டர் சொல்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜி அப்படின்றது இன்னைக்கும் நேற்று வந்து கிளினிக் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 15 இயர்ஸாக இருக்காங்க. 15 இயர்ஸாக சொல்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாம்பேல அதுக்கு ப்ரெஸ்டாக ஷோ பண்ணுறாங்க பாம்பே. ஸோ பாம்பேல இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கவர்மெண்ட் பள்ளிஸ் கூட சொல்லலாம். ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா ரித்திக், சச்சின், அதுக்கப்புறம் கோவிந்தா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய செலிபிரிட்டிஸ்க்கு டாக்டர் வந்து பர்சனலாகவே வந்து பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்ற மீனிங்ஸ் மேபி வந்து ஒரு பிரீஃபிங் வந்து ஒரு எம்டி கொடுத்தாலும் தி மைட் நாட் பி அவைலபிள் இன் தி ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆபரேஷன் ஓகே. லெட்ஸ் சே லைக் வந்து அவங்க வந்து மேபி லைக் வந்து மெடிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் ஆனால் நமக்கு வந்து பிரீஃபிங் கொடுக்குற 2 பேருக்குமே வந்து சர்ஜரி பண்ணுறாங்க. அவங்க தான் சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்க. ஓகே. ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா டாக்டர் சர்ஜரி பண்ணுற கிளினிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஓகே. ஸோ சேஃப்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் குறையாது. ரெண்டாவது வந்து பண்ணுறது டிஹெச்ஐ அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதாங்க. மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டுங்க. ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டெக்னிக்லேயே வந்து இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ப்ரோ என்னால் டிஹெச்ஐ பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் தயக்கம் என்னன்னா வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கு, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கு அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் எல்லாருமே இருக்கும். அந்த தயக்கத்தை உடைக்கணும், அந்த காஸ்ட் பேரியரை உடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக 25 ருபீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 25 ருபீஸுமே உடைச்சு இன்னைக்கு வந்து பிலோ 220 வர்றாங்க. அது என்ன ஆஃபர் அப்படின்றது வந்து சார் மேம் வந்து டிவியில் வந்து இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ அதுவே இது பண்ணியாச்சு. அது மட்டும் இல்லை, இன்ஃபேக்ட் வந்து ஏற்கனவே சார் நான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து 50,000 பேஷன்ஸ் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காங்களாமா இந்த லைஃப் டைமில். இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 10,000 ப்ளஸ் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி சார் வந்து பர்சனலாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெட் ஆன் நெட் பார்த்தா வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து தாராளமாக வந்து பேசிட்டு சொல்லலாம். இன்ஃபேக்ட் வந்து சார் பேசிட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொன்னார். அதாவது 10 இயர்ஸ் முன்னாடி, அதாவது எப்போ 10 இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2012 அந்த டைம் ஃப்ரேம்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டைம்லேயே 108 கிராஃப் பெஸ்ட் பேக்ஸ் சரிங்களா. இந்த டைம்ல கூட சில கிளினிக்ஸ் வந்து வர்த்தி முடியுமான்னு தெரியல சார் வச்சுருக்காரு. ஸோ அதுக்காக 108 per கிராஃப் சொன்னால் எல்லாருமே வந்து தான் வைப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் டிஹெச்ஐ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் தட் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பண்ணியிருக்காரு. ஓகே. ஏன்னா ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் டிஹெச்ஐனா எஃப்யூல ஒன்றால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஸ்பெகுலேஷன் வச்சுட்டு 108 per கிராஃப் அப்படின்றது உண்மையில ரொம்ப ஜாஸ்திங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா 100 to 120 இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சுரலாக இருக்குது. ஸோ 108 தான் ஆல்மோஸ்ட் நேச்சுரலாக இருக்கிற டென்சிட்டி. அது கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது தெரியாது. அந்த ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் அவர் பேசுகிறப்ப நம்ம சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் ஓகே பயங்கர கஸ்டமைஸ்டான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நார்மலாக மற்ற கிளினிக்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பஞ்சிங் மிஷின், மார்க்கெட்டில் இருக்கிற டிரான்ஸ்பிளான்ட் டூல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்க வந்து இவங்களுக்குனே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவுமே ஒரு இது ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள்கிட்டே அது என்ன பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம பார்த்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுவாங்க டூல்ஸ்னாக்கா. ஸோ அந்த ஒரு விஷயமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ தான் ஓப்பனாக போய் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதா வெயிட் பண்ணுறோம். இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஆன்லைனில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஷூட் பண்ணலாம். ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் லெட் டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கப்புறம் மேபி ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜி பற்றி இன்னும் நிறைய ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து கேமராவில் ஃப்ரெண்ட்ஸை காட்ட முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட ப்ரைவசிக்காக. ஏற்கனவே வந்து இப்போ ப்ரோ எனக்கு கல்யாணம் ஆகும் போது எனக்கு காட்டிடாதீங்க, ப்ரோ எனக்கு இப்படி இருக்கு அது பண்ணிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரெக்வஸ்ட் இருந்துச்சு. அந்த ஒரு காரணத்தினால யாருமே ஆடியன்ஸ் யாருமே நம்ம காட்ட போகிறதில்ல. பட் அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து தாராளமாக வந்து நம்ம கேட்கலாம். ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் கேமரா வரமாட்டீங்க சரிங்களா. உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து தாராளமாக நீங்கள் ஷூட் பண்ணலாம். அவர் என்ன பண்ணாரு அந்த சேரா அது உங்களுக்கு இல்லை, அது நீங்கள் உட்கார வச்சுக்கிட்டா ஸோ பிரதர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கவர்மெண்ட்லேருந்து இருக்காங்க. பிரதர் கவர்மெண்ட்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர். ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் யூ வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து எங்கே வேணால் நீங்கள் மீட் பண்ணிருக்கலாம். ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு ஸ்டே பண்ணிருக்கீங்க. டயர்டாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஹவர் யூ ஃபீலிங் பிரதர்? டாக்டர் மீட் பண்ணீங்களா? நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன், நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன இப்போ தேவைகள் இருக்குது? வாட்ஸ்அப் தேவை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஹெச்டி பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க, இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு தேவை என்ன? உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் என்ன? ஆப்வியஸ்லி டாக்டர் விஜய் இருக்காரு, அவரோட நம்ம பெஸ்ட்டாக பதில் சொல்ல தெரியாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம். சார் நான் இப்போ வந்து மினாக்சில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் மினாக்சில் யூஸ் பண்ணுவேன். You've been using minoxidil now. I mean, do you recommend using minoxidil?
give minoxidil without transplant or with transplant? He doesn't want to No, use for the transplant. he want to transplant. After transplantation, does he need to use minoxidil or not? What's your recommendation? Yeah. That's actually a very valid and a very logical question to ask. But as far as I understand, there are so much of misinformation about minoxidil in the market. First of all, I would like to clear this that minoxidil works best on terminal hairs. Minoxidil does not work on vellus hairs. We have two types of hairs. When we are balding, hairs convert into fine thinner strands. They are called as vellus hairs. So when you stop minoxidil, vellus hairs fall back. But terminal hairs, like what hairs we have right now, they will not fall back even if you stop using minoxidil. Moreover, minoxidil is an FDA approved molecule. Minoxidil is 200% recommended after transplant if at all you do not have any contraindication. Contraindication means a condition whereby you are not allowed by the doctor to use minoxidil. The only one contraindication which is very prominent in use of minoxidil is isopropyl glycol sensitivity. You are allergic to isopropyl glycol, which is the compound used as a solvent to make this minoxidil solution. If you are allergic to that, you should not use minoxidil. Otherwise, people claim that by using minoxidil you have heartbeats going up and down and this and that. That hardly happens to even 0.1% of people. From the offended people, not even one. Right? If at all you don't want to use minoxidil, we have other alternatives to minoxidil. There are very good compounds which our company has in fact worked upon, and we have those molecules you can use. They are very safe, they are plant in origin, and you can use them. But minoxidil as such is not a contraindication as many people feel, especially in South India. You can use minoxidil if at all. And you have been using minoxidil, right, as you said. So if the allergy thing did not happen till now, it will never happen, don't worry. You can easily continue with it all. So from my side, there is no contraindication. ஸோ நான் டாக்டர் சொன்னது நான் தமிழில் சொல்லிடுறேன் டாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறோம்னா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குது டெர்மினல் ஹேர்ஸ் இருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து வெல்லஸ் ஹேர்ஸ் இருப்பாங்க எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலையில் இருக்க முடி நம்மளோட தாடி நம்ம ஆம்பிட்ஸில் இருக்குது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் ஹேர்ஸ் அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களையும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதாவது திக்காக இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சரிங்களா நீளமாக வளரக்கூடியவை ஓகே லென்த்தியாக வளரக்கூடிய இதே வெல்லஸ் ஹேர்ஸ் இருக்குது வெல்லஸ் ஹேர்ஸ் கையில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெல்லஸ் ஹேர்ஸ் பாடி ஹேர்ஸ் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா வெல்லஸ் ஹேர்ஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா இது தலையிலுமே சில வெல்லஸ் ஹேர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாரு எப்போதான் நம்ம வந்து மினாக்ஸில் எடுக்கிறோமோ ஓகே அப்போ வந்து ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா வெல்லஸ் ஹேர்ஸ் நல்லா புளிச்சு நிற்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வளரும் ஆனால் அந்த மினாக்ஸில் இருக்கிறப்ப வெல்லஸ் ஹேர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஆனால் டெர்மினல் ஹேரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்படிங்கிற சொல்றாரு இன்ஃபேக்ட் வந்து நமக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை அதாவது டாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர் பார்த்த வரைக்கும் பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த ஒரு காரணத்தில் வந்து டாக்டர் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறோம்னா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஸோ டாக்டர் I have translating this to Tamil. My one predominant question is like most of the folks who stop minoxidil come back saying that after stopping minoxidil there has been a lot of shedding. What would be the reason? The exact functioning mechanism of minoxidil is not yet known to the scientists, right? There are initial theories that minoxidil helps to increase the blood supply. This was the predominant initial theories of minoxidil which came into existence. That increases the blood supply, if you stop the blood supply shrinks and the hair falls. This is not actually the case. See, as I told, minoxidil helps to regenerate the cells, right? Minoxidil is a molecule which helps to reconstruct the structural deformity which was otherwise created by DST or many other associated injuries or injuries happened to the root cells. Now with the use of minoxidil, these cells, they systematize themselves in the structured form and they start generating new strands of hairs. Those are still vellus hairs. Now when you stop minoxidil, the effect of minoxidil reverses in these vellus hairs and they start shedding. The same thing happens with few vellus hairs which got converted into terminal hairs of late. Those terminal hairs fall. But this is not going to happen with the entire hair. That once you stop minoxidil, the entire hairs will go away. This cannot happen. This is technically not possible.
what happens, what you saying is absolutely right. When you stop minoxidil, some hairs fall, they ought to fall. Because I said, vellus hairs, those who got generated in the support of minoxidil, when the effect of minoxidil is withdrawn, it will fall back. Right? Some hair or some amount of hair fall is ought to happen when you stop minoxidil. But not all. All hairs will not fall at all. Right? It is like you are pushing a car, right? Uphill. So when you stop pushing the car uphill, it starts going down automatically. The same thing happens with vellus hairs. Right? But those cars which are stable already, those who are in hand brakes like terminal hairs, they will not go back down with the, when you draw the support of it. Right? Am I clear on that? ஸோ டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஹேர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமுடியுமே வந்து ஹேர்ஸ் டெர்மினல் ஹேர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் விஷயம் இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ வெல்லஸ் ஹேர்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து பேபி ஹேர்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, குடும்பத்தினா இருக்குல்ல, அந்த முடியெல்லாம் வந்து ஆப்வியஸ்லி வந்து நம்ம நிப்பாட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா விடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஏன்னா அதெல்லாம் வெல்லஸ் ஹேர் தான், ஏற்கனவே விழுறதுக்காக தான் இருந்திருக்கு. ஆனால் நீ மினாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து டெர்மினல் ஹேர்ஸ் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த ஹேர்ஸ் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் ஏற்கனவே டெர்மினல் ஹேர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குல்ல, அந்த ஹேர்ஸ் வந்து மினாக்ஸ் விழுறதுனால விழுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்கு. வெரி குட் கொஸ்டின் பிரதர். சார் இப்போ வந்து FU மெத்தடுக்கும் BHI மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட்? The question asked here by the interviewer is what is the difference between FUE and BHI? FUE stands for follicular unit extraction. BHI stands for direct hair implantation. Well, every hair transplantation has predominantly two steps: extraction part and the implantation. Now, if you ask me broadly, BHI is an extension of FUE only, right? But the gross difference between BHI and FUE is the implantation part. The extraction part remains the same in FUE and BHI. We extract either manually, which we used to do earlier, manual extraction with the help of manual punch every hair in the hair cell, not the motor. Of late, this motor came into existence, and now every extraction is motorized, right? There is clockwise, anti-clockwise motors, there is unidirectional motors, and there are many, many more things. Now, basically, what you asked, FUE and DHI. In DHI method of implantation, we use implanters, right? Whether in general FUE method, what they use is like a plastic tape. Right? The implantation part, they make holes first on the head, they make holes first. And with the help of manual forceps, they implant, right? Why do we use DHI? Whereby DHI is more labor oriented, it is very, very laborious method, DHI method. Whereas FUE is simple, FUE is very easy. 2-3 folks can stand beside the patient. Doctors usually make holes, or the technicians make holes, and all the technicians stand and they place in the grafts. The most important thing is, with the normal FUE, the angulation part, the direction part of the hairs cannot be good. I can challenge on this part now. FUE, plain FUE, the implantation cannot be seriously aesthetically well. Whereas in DHI, each and every strand of hair is directed so well that it gives you a very beautiful and natural look. You can comb hairs in all the directions. Whereas in FUE, you cannot comb hairs in all the directions. It has to go either vertical or either sideways or whatever. Right? You know this makes it clear? ஸோ ஆப்வியஸ்லி அகைன் நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்காக வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் என்னன்னா வந்து இப்போ FUE DHI அப்படின்றப்ப வந்து FUE DHI நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியுமானா பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா FUE அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மெத்தட். எப்படி நம்ம FUT இருந்துச்சு முன்னாடி ஃபாலிகுலர் யூனிட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருந்துச்சோ அதனால FUE. ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துடும். ஸோ இம்ப்ளான்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிட் மெத்தட் இருக்கு, நம்ம DHI இருக்கு, நம்ம இங்கே வந்து DHI பண்ணிடுறோம். ஸோ இம்ப்ளான்டேஷன் ஆப்வியஸ்லி நான் ஏற்கனவே சொன்னது இப்போ டைட்டானியம் பிளேட்ஸோ இல்லை சஃபேர் பிளேட்ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிட்ஸ் போட்டு அது மேலே வைக்க போகிறாங்க. இது வந்து மேனுவலாக ஃபோர்ஸஸில் வைப்பாங்க. ஸோ இந்த டைமில் டாக்டர் கிளைம் பண்ணுறது என்னன்னா வந்து அதோட ஆங்கிளோ, அதோட டைரக்ஷன்ஸோ, அதோட நம்ம அது எஸ்பெஷலி டென்சிட்டி வைஸோ இது எல்லாமே நம்மளை வந்து பெருசாக நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியாது. ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் ஒரு ஸ்லிட் வந்து ஒரு மாதிரி போகிறீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் இதெல்லாம் ஹேர் பண்ணுறோம். நார்மல் ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி செய்வீங்களா, இப்படி செய்வீங்களா, இப்படிலாம் செய்வீங்களா. பட் ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்லிட் மெத்தட்ஸில் வைக்கிறதுனால அந்த துளைகள் ஒரு டைரக்ஷனில் ஓட்ட போட்டதுனால இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் செய்கிறப்போ வந்து கேர்ள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி
இன்ஃபேக்ட் இது நான் பர்சனலாகவும் பார்த்துருக்கேன். அதாவது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளான் நாக்கில் இப்போ ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நாக்கில் வந்து ஸ்ட்ரைட் இருக்கு, ஆனால் இம்ப்ளான்ட் ஹேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேர்லாக தான் இருக்கும். அது காரணம் மேபி வந்து இதாக கூட இருக்கலாம். அதே என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். இது டெக்னிக்கலாக ரைட்டாக இருக்கலாம், இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். பட் ஆனால் டிஹெச்ல சார் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்படி எல்லாம் சீவ் பண்ணிக்கலாம், நேச்சுரல் ஹேர் எப்படி சீவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ள பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். இன்ஃபேக்ட் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ரெக்கவரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணேன்னா ஸ்லிப் போடல. ஸ்லிப்ஸ் அப்படின்னு போடுறப்போ மேனுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளைகள் போடுறோம், காயங்கள் உண்டாக்குறோம் இல்லையா. ஆனால் வந்து டிஹெச்ஏ அப்படின்றது வந்து இம்ப்ளான்ட் யூஸ் பண்ணி பஞ்ச் தான் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ அதோட காயம் வந்து ரொம்ப குட்டியான சைஸ் வந்து மைக்ரோஸ் வருது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அது வந்து ஹீல்ஸ் ஃபாஸ்டர், ரிசல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டர் ஆகும். ஸோ அதனால டிஹெச்ஏ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Now, if you ask me the benefit of DHI over normal FUE, in FUE technique, usually the slits are made, and the grafts are implanted. So, if you want to make slits at a bigger area, you have to do the anesthesia. The pain is more, bleeding is more, chances of infection are more, downtime is more. Whereas in FUE, hardly there is any bleeding. First important thing, anesthesia requirement is very low, right? Angles and direction that I told is absolutely clean and clear, right? Downtime is very, very less. The healing is very fast. Once the healing is fast, it gives you a very, very natural and sound looking, aesthetics. Look. So these are advantages of DHI over FUE. So now if you take this into consideration, most of the European high-end clinics, they all use DHI technique. They don't use FUE technique. Although DHI is costlier because it is more time consuming, it is more laborious, it requires more training. That is why it is costlier. But it justifies the cost, And the other important part is, in face value trichology, with the DHI technique, we make every patient count their single graft. Each of you will count their graft one by one. Then we make sure that you sign the paper, document that you have signed the graft. That once you count your graft, you have to sign. And we even claim that once you go home back, you can count the numbers by taking magnified images, And if you feel there's a difference of 3-4%, more than 3-4%, you can call us back. So with this transparency, we want to work ahead, we want to work more. And since last 15 years, I have worked with the same principle, we want to go ahead with, right? So இந்த முக்கியமான விஷயம் அதாவது ஆப்வியஸ்லி டிஹெச்ஓட அட்வான்டேஜஸ் தான் நிறைய பார்த்துருக்கீங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்ம சொன்னதை வந்து சொன்னாங்க. ஆனால் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜியில் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம வந்து கிராஃப்ட்னு போகிறோம். நிறைய கிளினிக்கில் நிறைய கிளினிக்ஸ் சொல்லலாமா, கம்மியான கிளினிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் கிளினிக்ஸில் வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் பார்ட் என்னன்னா கிராஃப்ட் கவுண்டிங் இல்லையா. இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க 4000 கிராஃப்ட்னு சொல்கிறாங்க, இன்னொரு இடத்துல போகிறீங்க 5000 கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. 4000 சொல்கிறவங்களாலையும் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது, 5000 சொல்கிறவங்களாலையும் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஆனால் 2000 தான் வைக்கிறாங்கன்னா அதுவுமே உங்களால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சேலஞ்ச் இருக்குது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஷியர் ப்ரெஷர் இருக்குது. எல்லா கிளினிக்ஸுமே நான் பார்த்தாலையும் ப்ரெஷர் இருக்குது. யார் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்ம ஆஃபர்ஸே வருது, இப்போவே நம்ம ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறோம் இல்லையா. ஸோ இது கூட ஆஃபர்ஸும் நிறையா வந்துட்டு அது காரணம் என்னன்னா யார் கம்பெட்டிட்டிவ் ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம். நான் பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன்னா நீ பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறியா. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெட்டிட்டிவ் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக 10 rupees 8 rupees அப்படிலாம் பண்ணிட்டு எங்கே வந்து ஆக்சுவலாக கையை வைக்கிறாங்கன்னா வந்து ஒரு 2000 கிராஃப்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு நான் 3000 கிராஃப்ஸ் வாங்குறது, 3000 வச்சுட்டு 4000 வாங்குறது. சில கிளினிக்ஸ்ல தான் ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்கும். சரி அகைன் எல்லா கிளினிக்ஸும் அப்ளை பண்ண முடியாது. சில கிளினிக்ஸ் ரொம்ப ஜென்யூனாக இருப்பாங்க, சில கிளினிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதாக இருப்பாங்க. ஆனால் திருப்பியும் ஜென்யூனாக இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் சேலஞ்ச் என்னன்னா அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியுமா. ஃபேஸ் வேல்யூல ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமமே 1500 கிராஃப்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் மேக்ஸிமமே. ஸோ அந்த 1500 கிராஃப்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கண்ணு முன்னாடி வச்சுருவாங்க. வச்சதுக்கு கூட நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸே ஒரு 600 கிராஃப்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறாங்கன்னா 10-10 வந்து பிளாக்காக வச்சுருவாங்க. அந்த 10 கிராஃப்ஸை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிட்டு 600 650 இன்ஃபேக்ட் மேம் கூட வந்து நிறைய ஆண்டி சர்ஜரி பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க. அமீர் நான் இன்னைக்கு வந்து 1060 பண்ண அப்படின்னா அதுவும் 1060 அப்போ அதான் வந்து 1060 வருவாங்க. அது முதல் கரெக்டாக ஃபோட்டோலாம் எடுத்து அனுப்புவாங்க. 1000 கிராஃப்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு 10-10 வந்து 6 கிராஃப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ 1060 அப்படின்றது அதுக்கு அப்போ தான் ஓகே இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நம்ம கிராஃப்ஸ் பண்ணுமா. அதாவது அக்யூரேசி ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜி வந்து 10ஸ்ல இருக்கும் சரிங்களா. இப்போ மற்ற கிளினிக்கில் 1000ஸ்ல இருக்கும். 1000 கிராஃப் 2000 3000 இல்லை 3000 கிராஃப் 2000 அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இங்கே வந்து அக்யூரேசி வந்து 10ஸ்ல இருக்கும். ஸோ அது வந்து உண்மையிலே வந்து பெரிய இருப்பாங்க. அது டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து சர்ஜரி அப்பயும் எண்ணிக்கலாம், அது ஃபோட்டோவும் எடுத்துக்கலாம். வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு ஆமாம் நான் அப்போ என்றப்போ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ எண்ணி பார்க்குறப்ப இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை கிளைம் பேக்கும் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் 3 or 4% அந்த டிஃபரன்ஸில் இருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் டிஃபரன்ஸை நீங்கள் கிளைம் பேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் இல்லையா. ஸோ அதுக்கே வந்து ஒரு 2 டோஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு
ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின்ஸ் சார். வேற என்ன நிறைய கொஸ்டின்ஸ்? அதாவது இப்போ சார் இப்போ டிஹெச்ஐ ஆக்சுவலி பண்ணிட்டு எத்தனை நாள் அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சு எத்தனை நாள் கழிச்சு நம்ம ரொட்டீன் ஒர்க் பார்க்கலாம்? எத்தனை நாள் வந்து லீவ் ஒரு 10 days டைமா இல்லை 1 week கழிச்சு நம்ம ரொட்டீன் ஒர்க் பார்க்கலாமா? இல்லை அதுக்கான டைம் எவ்வளோ நாள் இருக்குது? DHI, as I told you, DHI is the method whereby downtime is the least in any type of transplant you do. DHI, I have patients in Mumbai, usually I operate for Mumbai, and there's a big industrial area nearby. So I have seen people, industrialists coming to me getting operated, and right after the operation they go and sit in their industry, factory. Now the only concern about any hair transplantation is the physical work, the physical labor, which leads to sweating, which leads to exertion, which can lead to rise in blood pressure. Now, what basically is a transplant? Transplant means the grafts which are taken out from the body in the pockets when you make bones or when you do a DHI, the grafts are snugly fit into the pockets. Right? Now, any pressure which is from inside, like increase in blood pressure, exertion, or anything like that, can throw the graft out. So graft will get dislodged. First thing. Second thing, any labor from outside, any force injury or work injuries from outside, like abrasion, like scratching when you are doing activity, physical activity, sweating, or you're drenched in sweat and you're wiping your sweat, it may dislodge the graft. Right? So now with DHI, if you are working from home, like you're working professional or working from home or going to office, sitting work, right, white collar job, you can resume the activities in a very second day. Right? Now, if you are into physical activity, like wearing helmet and anything else now, after 7 days, you can even trim your hairs. Rehab. If I'm saying something, it has concrete evidence. Right? We have tried on many patients in our branch in Mumbai. You can go and trim your hairs after 7 days. What I'm talking about work. After 7 days, you're absolutely free to do any activities. Playing, swimming, gaming, clubbing, riding, helmet. இப்போ கேட்குற வாய்ஸ் ஆடிபிள் மாஸ் அண்ணா ஆடியோ கேட்கல ப்ரோ சார் ஆடியோ லோவாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிடுங்க சரிங்களா. இது வந்து திருச்சி பிரதர் வைபர் பிரதர், இது வந்து திருச்சி வாய்ஸ் கேட்கல அப்படின்னா நம்ம இவ்வளோ சத்தமாக வாய்ஸ் கேட்குறோம். வாய்ஸ் கேட்குதா? ஓகே, அதை வந்து கேமரா மோட் இருக்காங்க. சரி ஓகே, இப்போ கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து கேமரா மோடில் இருந்துச்சு, இப்போ டிஎஸ்எல்ஆர் மோடில் வந்து மொபைல் மோட் நான் போட்டுட்டேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இப்போ லைவில் கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ், குயிக் இன்ட்ரடக்ஷன். ஃபேஸ் வேலி ட்ரைகாலஜியில் இருக்கும். திருச்சியில் வந்து அவங்களோட தமிழ்நாடோட செகண்ட் பிரான்ச், அதாவது சென்னைக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சியில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த செரிமனியில் தான் எல்லாமே இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுங்க. நம்ம முன்னாடி டாக்டர் ரிதேஷ் இருக்காங்க, டாக்டர் மோகனா இருக்காங்க. ஆப்வியஸ்லி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்க எஸ்பெஷலி டிஹெச்ஐ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனா ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு ஆன்சர்லாம் இருக்கும். பட் சார் வந்து இப்போ நான் இனிஷியலாக ஒரு 2-3 கொஸ்டின் கேட்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாரு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் லெவரேஜ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க, கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளிசிட்டான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து கால் அவுட் பண்ணி அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ ஆன்லைனில் இருக்கவங்களுக்குமே இப்போ வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுற ஆஃபர்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் தான் சரிங்களா. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அதை வந்து எடுத்துக்கணும். எனி கொஸ்டின்ஸ்? குட். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? எங்கேருந்து வந்துருக்கீங்க? திருப்பூரில் வந்துடுறேன். மெயினாக எதுக்கு வந்தீங்க இந்த செரிமனிக்கு? ஹெச்டி பண்ணணும் உங்களுக்கு. ஹெச்டி ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கீங்களா? இனிமேட்டு தான் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஹெச்டி பற்றி எதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும்? ஹெச்டி இப்போ என்ன ரீசன்? உங்களுக்கு வயசு என்ன? எதனால் முடி போட்டுச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? என்னோட ஏஜ் வந்து 29. ஏஜ் வந்து 29. 29. எங்கள் அப்பாவுக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கும் அது பரம்பரையாக வரும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான். பட் இப்போ வந்து அப்பாவை விட நமக்கு கம்மியாயிருச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணுறது தான். இந்த வயசில் வந்து இன்னும் மேரேஜ் ஆகலை, இந்த வயசில் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தால்
யாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இது பண்ணி தான் ஆகணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆமாம், அது ஒன்று. அது போக நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லைன்றதும் உண்மை. இது பண்ணால் தான் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக எந்த இதுனாலும் பண்ண முடியும். அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துறீங்க. நிறைய பேர் வந்து ஓகே படுக்க விழுந்துருச்சு, சொட்ட விழுந்துருச்சு, கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான். இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். இதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஹெச்டி எடுக்கிறீங்கன்னா இன்னொரு 3-4 மாதம் முடிஞ்சு போச்சு. ப்ராப்ளம்லாம் முடிஞ்சு போனால் முடியாது. அது வேற ப்ராப்ளம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்துட்டு தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துறீங்க, சொல்யூஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சொல்யூஷன் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துறீங்க. அதுக்கே வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கண்டிப்பாக டாக்டர் ரிட்டேஷ் இருக்காரு. உங்களோட ஒர்க் நேச்சர் என்ன பண்ணுறது? கார்மெண்ட்ஸ் ஃபீல்டு. கார்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டீங்க டிப்பிக்கலாக? இப்போ நான் சூப்பர்வைசராக இருக்கேன். அவங்கள ஆட்களை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் ஒர்க்கு எனக்கு. ஆனால் நைட் ஷிஃப்ட்லாம் இருக்கும் எனக்கு. நைட் ஷிஃப்ட்ல இருக்கு. ஆமாம். ஹீட் எப்படி? என்விரான்மென்ட் ஹீட்டாக இருக்குமா, ரொம்ப கூலாக இருக்குமா? எப்படி? இல்லை, ஹீட்டாக தான் இருக்கும். ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். இல்லை ரொம்ப இல்லை, ஆனால் கண்டிப்பாக ஹீட்டான இடம் தான், கூலான இடம் கிடையாது. டயட்லாம் எப்படி இருக்கு? டயட்னா சாப்பிட்றலாம் நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக சாப்பிடுவேன். சாப்பாடு, ஃப்ரூட்ஸு, நட்ஸு அந்த மாதிரி தான். ஆமாம். I think this is to test your Tamil proficiency. Since this is your second brand in Tamil, what did you understand from him? What I understood is, Yeah. like, he has an issue of hair loss. He wants to go for the transplant. Fantastic. And you asked him, like, what is the profession? He said, I'm a government servant Correct. on night duties with some supervision work. Right. You know, and so probably, I think his question is, should I go for a transplant? And if at all, what are the contraindications, restrictions, and all? Exactly. Not too much of it, but I could assimilate Almost. with He here and there. He is working on a garment industry. Yeah, that's fine. Industry. That's fine. So, I mean, he's almost 29 now. Yeah. Okay. So he wants to know what all he can do if in case, like, I mean, he has to go for HT. How can he plan for it? Okay. My understanding with hair transplant is, first of all, we need to understand the patient's need. It is not just a business for us, right? We want to make you happy. Simple as that. My heart always feels that if my patient is happy, I'm happy at the end of the day. A doctor's satisfaction comes with patient satisfaction. So patient is the priority. You are not at all customers for us. Keep this in mind. If you become customers, the day you become customers for us, we'll start cheating you. I do not want that. At any cost, we do not want that. Any patient comes, does not come, 1,000 patient comes, 1,000 does not come, right? Let me tell you what are the choices, who are the best patients for transplant, right? Hope you are getting me. I speak, slightly faster, somebody told me. So, I'll explain it. yeah. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து வேற லெவல்ல ஆன்சர் பண்றாரு. சி ஒரு அழகா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, ரொம்ப ஈஸியா. என்ன சொல்றாருன்னா, நாங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, உங்களை நான் வந்து கஸ்டமராக பார்க்கல, பேஷண்ட்டாக பார்க்குறேன். அப்போ உங்களோட நீட் எனக்கு தேவைப்படுது. இதே நான் உங்களோட கஸ்டமராக பார்த்தோன்னா உங்கள் தலையில் ஒரு 30,000 50,000 தோணும். அந்த 30,000 50,000 முடிஞ்சு போச்சு. பட் உங்களுக்குன்னு ஒரு நீட் இருக்குல்ல, பிரதர் எனக்கு டென்சிட்டி ஃபில் பண்ணால் போதும், பிரதர் எனக்கு ஹேர் லைன் கீழே வரணும், பிரதர் எனக்கு வயசாகிடுச்சு, முடி கொட்டதை நிப்பாட்டினா போதும், எனக்கு ஹெச்டி தேவையில்ல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நீட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை கேட்டுட்டு அதுக்கு ஏற்றப்பல சொல்யூஷன் கொடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. உண்மையிலே அது அழகாக இருந்துச்சு சொல்கிறப்ப. நாட் கஸ்டமர்ஸ் பட் பேஷன்ஸ் அப்படின்றப்ப அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் புரியுது. Now, I heard many clinics, many doctors claiming that 25 years is the minimum age that you should go for the transplant. To tell you a fact, I had done my first patient of transplant in 2005, I suppose. 2005. First patient of transplant, which was 17 years old. Right? He was grade 7 bald. Grade 7 bald. So now age is actually not the criteria for a transplant. Neither the grade of baldness is the criteria for transplant. Some say that you are grade 2, you require this much graft. You are grade 3, you require this much graft. But tell me one thing, does every patient has the same head size? No. Somebody has this head size, somebody has this head size. Although they might be grade 2, suppose both of them are grade 2. But will they require the same number of grafts? That is why this Norwood classification of baldness, grade 1 to 7, is considered fail in HT. Ludwig classification of transplant for females is fail in HT. It is just a classification process in order to transfer the information from one doctor to another doctor for each and every patient individually. It cannot be generalized.
that in clinics website you see that, oh, this is the grade of baldness. You write how what is the grade of baldness, and they'll give you the estimate of transplant. Absolutely wrong. Absolutely bogus and wrong. Right? So be clear with what is the need, what is the profession, and what is the future. That decides what is the planning today. Now suppose somebody comes with a small donor area. Suppose if I talk about you, comes with a small donor area with frontal baldness. Should I invest too much of grafts in the front? Although we are the best in density, should I invest too much of grafts in the front? No, certainly not. You ought to go bald, grade 3, grade 4, grade 5 eventually. From where will I get those grafts again? Then they proclaim that take out grafts from beard, from chest and blah blah blah. It does not work, my dear, that way. The best grafts for transplants are your occipital grafts. Simple as that. Because of the growth rate, the texture of hairs, the color of hairs, and many more things. The survival rate, number of hairs per unit, So for you, you can go for a transplant, but do not go for very high density if your donor area is small or less, right? So evaluation is what makes a patient happy. If I become a factory, everybody is same for me. Okay, come here. I am not a factory. I am a doctor who is a well-wisher to my patients. Simple as that. No further claims. ஸோ அகெயின் ஏற்கனவே இன்னொரு நல்ல விஷயம் சொன்னார். என்ன சொன்னார்னா, ஆப்வியஸ்லி வந்து நம்ம கிரேடை வச்சு நிறைய இடத்துல கிராஃப்ட் சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேட் 1 அப்படின்னா வந்து ஒரு 1000-2000 வேணும் கிராஃப்ட்ஸ். கிரேட் 2னா இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி. ஆப்வியஸ்லி அவர் சொல்கிறது தான், எல்லாரோட ஹெட் சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லையா? இப்போ உங்கள் ஹெட் சைஸ் ரொம்ப குட்டி, எனக்கு ரொம்ப பெருசு அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு கிரேட் 2, கிரேட் 3 இருக்கிற கிராஃப்ட்ஸ் தான் எனக்கு கிரேட் 1க்கே எடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்து தான் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுவுமே இல்லாமல் என்ன தேவை உங்களுக்கு அப்படின்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பால்னஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் சினாரியோ. அதாவது இன்றைக்கி நான் ஹெச்டி பண்ணிட்டேன், இப்போ நீங்கள் ஹெச்டிக்காக வந்திருக்கீங்க, பிரதர் ஹெச்டிக்காக வந்திருக்காரு, இன்றைக்கி நான் பண்ணிட்டேன், 6 மாதத்தில் எனக்கு ரிசல்ட் வந்துடுச்சு, அவ்வளோதானா? கிடையாது. அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு பால்னஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும், ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கவரப் தான் பண்ணியிருக்கீங்க, காலியாக வரதை கவர் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. தண்ணி ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி இருக்குது, அதை இறக்கிட்டு இருந்தால் அந்த தண்ணியை திரும்பி ரீஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் அந்த திருப்பி அந்த ஓட்டையில் லீக்கில் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். உங்களுக்கு டோனர் ஏரியா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மீடியம் டென்சிட்டி ஃபில் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிவிஷன் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. மேபி டவுன் த லைன் 2 இயர்ஸோ 5 இயர்ஸோ எப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த டைமில் மீதி வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஸோ அந்தந்த டைமுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பிஃபோர் தன் க்யூர் அப்படின்ற மாதிரி, பெட்டர் தன் க்யூர் அப்படின்ற மாதிரி. ஆப்வியஸ்லி வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் ப்ரிவென்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ஹேர்ஸ் எல்லாம். ஒரு 2 வருஷம் 5 வருஷம் மேலே தேவைப்படலாம். இப்போ பிரதர் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, ஆனால் வந்து உங்களுக்கு க்ரௌன்லேயும் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா க்ரௌனில் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு, நம்ம அது வந்து அது ஒரு ஜுடிஷியஸாக எடுக்கணும். டப்புன்னு எடுத்தோம் கவுத்தோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டீங்க, ஒரே டைமில் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிச்சிடலாம் அப்படின்றத ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணுமோ அவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்போது அதான் நீங்கள் சொன்னீங்க, ஒரே டைமில் கூட பண்ண வேணாம், பின்னாடி எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அதை பார்த்து எடுத்துகிட்டு டோனர் கெப்பாசிட்டியை பார்த்து எடுத்துக்கணும் நீங்கள். ஆனால் பின்னாடி இருக்க ஹெட்டு அப்புறம் இங்கே தாடி, இது 2ல் மட்டும்தான் எடுக்க முடியுமா? வேறு எங்கேயுமே எடுக்க முடியாது? அதுதான் இருக்கிறதே வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஹேருக்கு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்கு. இதுவுமே ஒரு டர்மினல் ஹேர் தான், இதுவும் டர்மினல் ஹேர் தான். ஆனால் அது ரெண்டுக்குமே ஆட்ரிபியூட்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் பேர்ல வந்து சிங்கிள் ஃபாலிகலாக இருக்கும், ஆனால் நம்ம வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஃபாலிகல்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் அது டெக்ஸ்டரு, நம்மளோட வித்து, அதோட இது வால்யூம் எல்லாமே மாறும். இப்போ நான் இதுலேருந்து வைக்கிறப்ப ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் எனக்கு. ஏன்னா டிஃபரன்ஸ் இல்லை, இதே முடி தான், ஃபுல்லாகவே ஒரே முடி தான், வைக்கிறப்ப டிஃபரன்ஸ் இல்லை. நான் பியர்லேருந்து எடுக்கிறேன், ஆம்பிட்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறேன், இல்லை ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறேன்னா ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ஆட்டிபியூட் குட்டியாக மாறும். மாறுறப்ப என்ன ஆகும் வந்து ப்ராப்பராக இருந்தாலும் தெரியாது. ஸோ அந்த டைம்லாம் சில கிளினிக்ஸ் வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஆகிறாங்க, ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம். ஆனால் வந்து உங்களோட டோனர் ஏரியா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டைமில் வந்து உங்களோட ஆம்பிட் ஹேர்ஸோ இல்லை பியர் ஹேர்ஸோ ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சுன்னா அது வித்தியாசமாக தெரியும், ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியும். ஸோ அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. ஸோ சார் சொல்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா வந்து பின்னாடி இருக்க ஹேர்ஸ் தான் வந்து பெஸ்ட் ஹேர்ஸ், அதை வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப வாஸ்ட் சைஸ் கேஸில் போனீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக லைக் லெட்ஸ் சே லைக் a person do not have a donor area, but at the same time he wants to fill sufficient amount of his balance. So we used to prefer the beard plus donor area and all.
Now I'll ask you a few questions here. Do you want your hairs to the front to go like this, uncombable, or do you want your hairs to be combable, brushable? You can, comb them well. Obviously, you want to comb them well, right? You want to look great. You don't want to look chunky. You don't want to look funny, right? Hairs going unable to comb even, right? So this happens with your beard hair. Beard hairs somehow they have a wavy texture, right? So when you put beard hairs on the front, it makes you look very funny. Even if you try to combine beard hairs with the occipital hairs, that does not give you a normal and a clean look. I'm telling very straight, point blank, right? It is something with your life, right? You want to carry this transplant or hairs throughout your life, at least for good 10 years, 15 years. So I do not want to mislead you by any nonsensical answers by saying that you do beard hairs, you do chest hairs. We did in 15 years is a very long span in the transplant industry, right? We are the oldest clinic in India, only for transplant. 2005-6 we started with, although the brand was different. It was Dr. Hair's clinic that time. But because of trademark registration, some issues, we had to switch the name to Face Value by 2011, 2012, right? And most important thing is, beard hairs, if you do, it is costlier, it has less efficiency. That means, if you implant occipital hairs in the transplant hairs with good, clean proficiency, it will lead to around 95 to 96% of regeneration, survival rate, I mean. Beard, it is hardly 70%. Chest, it is hardly 20%. Do you want to pay for 100% and want to get 20%? Do you want to pay for 100% and want to get 70%, that too without clean look? The answer is no. Although, for your satisfaction and for the clinic's money making, you might give a nod to it. Yes, okay, do it, whatever. No. It's not right. Right? ஆப்வியஸாக வந்து டாக்டர் வந்து பியர்டு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், அது பியர்டு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இல்லை, பியர்டு ஹேர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து பெருசாக வந்து இது பண்ணல. காரணம் 2-3 விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி, சரியாக சீவ முடியுன்றாரு. அது ரொம்ப கேர்லியாக இருக்கும், ஏன்னா வந்து பியர்டோட நேச்சர் அப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. அது இல்லாமல் வந்து ஃபில்லிங்ஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் அன்நேச்சுரலாக தெரியும். ஆப்வியஸ்லி இவங்க பண்ணணும்னா தாராளமாக பண்ணலாம், ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி ஒவ்வொரு கிராஃப்ட் எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதை எக்ஸ்ட்ரா அவங்க சார்ஜ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். பட் ஆனால் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. இல்லை ஸோ அதான், ஸோ பியர்டை வந்து இங்கே எடுத்து இங்கே பண்ணலை. ஸோ வி ஆர் நாட் டூயிங் வித் பியர்ட் ஹேர்ஸ், ரைட்? We do it, but If it is really required. Very small. Yeah. Not the requirement is too big. And if you have sufficient normal hairs or you have a good donor area. Right. They might be used in small areas as fillers, but not otherwise. Awesome. பிரதர், நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹெச்டி முடிச்சிட்டிங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டி முடிச்சிட்டேன் எஃப்யூவில். சரி, இப்போ 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் ரிசல்ட்டு நல்லா வந்தால் ஓகே, கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ டிஹெச்ஐ மெத்தடில் பண்ணும்போது ஏற்கனவே வச்ச முடியை வந்து ஃபால்ட் பண்ணாமல் இதை வைக்கலாமா, ஃபால்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு. So he just did HD, kind of 20 days back, 25 days back, okay. What he wants to know is his crown is not covered, okay. Let's say like he is getting a very good results, he is going to cover entire scalp, he is happy about it. If in case the entire coverage is not as his expectations, right, can he do a revision hair transplant with DHI? Number 1. Number 2, by doing a revision hair transplant, will my existing hair or the transplanted hair will be affected or not? Wonderful. That's a nice question actually. In some cases, I have not seen you closely. I cannot comment on you per se. But in many cases, yes, we can do a revised DHI method in an already old transplanted patient where it is FUT, FUE or any other technique, provided the donor area is still left and intact. First thing. Second thing is, you ask whether my old hairs or the natural hairs, existing hairs will be affected by DHI or not. It might get affected and it might not. When it might get affected? When the earlier transplant was not properly angulated. Now suppose the angles of the graft, they are misdirected because of the previous transplant. Either I would advise you not to go for a DHI or any transplant later on because of the crisscross nature
and the subdermal scarring of the earlier grafts, right? If they are clean and nice, we can absolutely do without damaging your old ones. So it will differ from case to case. I need to sit like few days down, a couple of days back in Mumbai, I was seeing it. In fact, 3 patients came the same day. They all had FUE done in the frontal area, frontal banding they did, and it was all vague. The angulation was absolutely vague. They asked me to resurrect the entire thing. I said to them that resurrection is very difficult. Either you take out graft one by one, which is technically not very easy, because of the scarring after the grafting. Second, if you want me to just implant in between, it is probably difficult as well, because the angulations of the previous ones, they are not at the right angle. With DHI, we manipulate primarily the angles, right? Now the earlier graft which are placed, suppose they are at wrong angles. Now if I try to implant in this direction, it will hit the roots of the previous ones. So in some cases it is technically possible, and in some cases it's technically not possible. In your case, once I look at you, then I can guide you. உங்கள் ஸ்கேல்ப் அனலைஸ் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாரு. ஆக்சுவலாக எப்படின்னா வந்து நீங்கள் டிஹெச்சில் பண்ணியிருக்கீங்களோ இல்லை ஸ்லிட்டில் மெத்தட் பண்ணுறீங்களோ யார்கிட்ட பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுதான் வந்து ரொம்ப மேட்டர் அப்படின்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ரிவிஷன் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் ஒரு ஆங்கிளில் பஞ்ச் பண்ணும். இப்போ டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்கன்னா இதுதான் ஸ்பெசிஃபைட் ஆங்கிள் அப்படின்ற மாதிரி பஞ்ச் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்களா அந்த இடத்துல ப்ராப்பர் ஆங்கிள்ஸில் டென்சிட்டி நல்லா ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் ஆங்கிள் டேரக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஆங்கிள் டேரக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த செகண்ட் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்ம ஆங்கிள் வைக்கிறப்ப அதில் வந்து இம்பாக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். சரிங்களா? ஸோ வந்து இது வந்து ஒவ்வொரு கேஸுமே டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் டிஹெச்சில் பண்ணியிருந்தால் இது அப்ளிகபிள். ஏதோ வேறு கிளினிக்கில் பண்ணுறீங்க, ஆனால் ஆங்கிள் டைரக்ஷன் அவங்க சரியாக வைக்கல, அப்படி நேராக வச்சுருக்காங்க. இவர் வந்து முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வைக்கணும்னா அந்த டைமில் வந்து ரூட் கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தின்றாங்க. ஸோ அந்த டைமில் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டாங்களா? ஸோ இப்போ கூட லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஒரு 3 பேர் வந்திருக்காங்க சாரை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு ரிவிஷன் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு தான். ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சரியாக வரல. அவங்களுக்கு பண்ணவும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரம்மா. காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு கேப்ஸ் இருந்துச்சு, ஆனால் நான் கேப்ஸ் வைக்கிறப்ப அவங்க ஆங்கிள் தப்பாக வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது. அப்போ கண்டிப்பாக கட் ஆகிறப்ப பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த இன்னொரு வழின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்னிக்கலாக நம்ம வச்சுருக்காங்களா அந்த கிராஃப்ட்டு, அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மறுபடி கரெக்டான ஆங்கிள் வைக்கணும். ஆனால் அது டெக்னிக்கலாக ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. 2வது விஷயம் வந்து ஸ்காரிங் ஆகும். ஏற்கனவே பஞ்ச் பண்ணிடுவோம், அதுக்கு மேலே இன்னொரு பஞ்ச் பண்ணுறப்ப வந்து ஸ்காரிங்கும் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணி செகண்ட் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ். உண்மையிலே ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா வந்து பண்ணுறாங்களா, இல்லைனா வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. வெரி குட் கொஸ்டின். ஸோ நீங்கள் டயட்ஸில் கூட கேட்டுருக்கீங்களா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து டயட்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்ணாமல், நீங்கள் எந்த மாதிரி டயட்ஸ் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? இப்போ டயட்ஸில் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணுமா சார்ட்ட? நான் இப்போ என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட் நல்லா தூங்கிடுறேன். முன்னாடி சரியாக தூங்க மாட்டேன், நைட் டியூட்டியெல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டுருந்தேன். இப்போ அந்த வேலையை மாற்றிக்கிட்டு நைட் நல்லா நான் தூங்கிடுறேன், பகலில் மட்டும் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன். முட்டை டெய்லி எடுத்துக்கிறேன். வீட்டில் வந்து நாட்டுக்கோழியெல்லாம் எல்லாம் வச்சுருக்கோம், மாடு இருக்கிறதுனால பால் நாங்கள் வீட்டில் இருந்தே எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம். நாள் வந்து தானியெல்லாம் முளைக்கட்டி தண்ணியில் ஊற வச்சு பச்சைப்பயிறு, கொண்டக்கடலை, அப்புறம் நிலக்கடலை இதை நான் ஊற வச்சு காலைல எடுத்து சாப்பிட்றேன். அதே மாதிரி குளிர்ச்சியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வெந்தயம் நாளே தண்ணியில் ஊற வச்சு 2 லிட்டர் தண்ணியில் டெய்லி இப்போ எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறனோ அந்த நாளே அந்த தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு டெய்லி காலையில் நைட்டு வரையும் நான் குடிச்சிட்ருக்கேன். கீரை டெய்லி ஒரு கீரை சேர்த்துக்கிறேன். வீட்டில் வந்து நிலம் இருக்கிறதுனால கீரை கிட்டத்தட்ட 5 கீரை கிட்ட நான் சாவடி பண்ணியிருக்கேன். அதனால் டெய்லி ஒரு கீரை நான் எடுத்துக்கிறேன். அதனால் இனிமேல் தான் பார்க்கணும். இப்போ ஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன். ஏற்கனவே உள்ள ஹேர் கொட்டாமல் இப்போ இருக்குது. எனக்கு பின்னாடி வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சாலோ இல்லை கையில் கொட்டிகிட்டு இருந்தது. இப்போ இந்த இதெல்லாம் மாற்றினதுனால எனக்கு வந்து சும்மா சாதாரண கையை வச்சாலாம் இப்போ எதுவுமே வரல. இனிமேல் போக போக இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். உங்கள் வீடியோ பார்த்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். So, I mean, 2 critical things that he has touched upon. Okay, one is diet. Okay, obviously, looks like he's following very good diets. Okay, ma'am will explain because most of the things I do not know how exactly. Even Tamil, I do not know if it is called out. Okay, that's number 1. But looks like his diet is completely rich in protein and fibers. Okay, the way he eats greens, he eggs, dairy products, everything, right? So it is rich in protein and fiber. Okay, another critical thing. In fact, our friend touched. I don't know who exactly. Someone said that they are working in night shift. நீங்களும் night shiftல வேலை பார்க்குறீங்களோ? Okay. So how this really impacts? Does it really impact or do not impact? 2 things. One is diet. Second one is working night shifts. Can they opt for hair transplant or not? Okay. In my experience, I feel that diet is a very crucial part. Right. It's not just for hairs.
it's for your skin, it's for your other organs, it's for the entire body. But here the question is, whatever best you eat, does it really get absorbed from the body? Suppose you eat milk or you drink milk. Does that milk really gets absorbed from the body? First thing. And this is really something which everybody should deeply peep into, you know. Our bodies are becoming somehow very weak in terms of digestion and absorption, like in metabolism of the things what we eat. I have seen many people eating very rich, very fancy diet, you know, full of sprouts, full of leafy vegetables, dry fruits, very meticulously managed and very decently, you know, eaten. But still the body is not up to the mark. You know the reason behind it? What I could imagine or speculate? The most important is a bad stomach. Until unless you work out, your body will not have the capacity to absorb whatever you eat. Right? If you look what you said, I mean, you said you eat sprouts, you eat milk, you have your house milk and everything. But this probably was there since your childhood only, right? Then in that case, why did you go bald in the very first place? Second thing, the first is poor absorption. The second thing is intake really more than the output? What are you wasting upon? We waste nowadays so much of, you know, fine micro minerals, macro minerals, vitamins, proteins, which body takes many days and weeks to assimilate. Right? So do we really waste too much? Second thing, by our wrong habits or bad habits, sleeplessness, you know, you drink milk in the morning, in the night you have your suttas, you have your alcohol thrice a week. Everything is gone, man. Right? So what are the counterbalancing mechanisms which you are following actually? And the best is exercise. If you don't work out, whatever diet you eat, it will not get assimilated in the body. Right? So it is said that खाने के साथ साथ उसको पचना भी चाहिए. With the eatings, it should get digested well. Right? So focus on your digestion. Now the second thing is, the gentleman asked, so should I go for a transplant if I have night workouts or night shifts? Absolutely, why not? The body works on 24 hours circadian, right? If your nights are days and if your days are nights, fine. Your body is adjusted to it, right? Now, by seeing this, if you see somebody who's into watchman work, you know, entire life they are like watchmen only. Their work is watchman, into vigilance. Entire night they keep awake. Do they really go bald? If somehow being awake at night was affecting your hairs, they all must be bald in general. Are they bald? Somebody tells me that I wear too much of helmet, that is why I am bald. Some says to me that I wear cap, that is why I am bald. Arey Baba, if you are bald with wearing cap, all cap wearers should go bald. Oh. Everyone who is wearing helmet, is he bald? All bikers who drive long, you know, or professional bikers, are they all bald? Or the cricketers wear cap almost 6 hours, 8 hours a day, are they bald? So when you speak something general, it should apply to all of those specific genre, you know. You cannot generalize a statement by just putting yourself into picture, keeping rest aside, right? So anybody who's into night shift or day shift or changing shift can go for a transplant. Film actors, do they have any shift? They do shootings entire night, sometime entire days, right? So hairs are not affected by, but yes, it is affected by your sleeplessness. In the night if you work, in the day if you are awake, don't sleep properly, it will affect because it will bring toxins, free radicals in the body. Right? ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆப்வியஸ்லி வந்து டயட்டில் வந்து ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் எல்லாமே சத்தான பொருட்கள் வந்து எடுக்கிறீங்க, எல்லாமே பாடி ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் பண்ணுதா? எண்ட் ஆஃப் த டே ஸ்டமக் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே ப்ராசஸ் பண்ணுது. நான் என்ன போட்டாலும் அது ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா?
அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸாக இருக்கட்டும், மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை மினரல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரோட்டீனாக இருக்கட்டும், என்ன வேணால் இருக்கட்டும், அது எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பாடிக்கு சப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் யூஸ். இல்லைனா அது சக்கை சாப்பிட்றீங்க வெளியில் வருது, சாப்பிட்றீங்க வெளியில் வருது, அதனால் எந்த யூஸ்மே கிடையாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி உண்மையிலே உங்களுக்கு எல்லா சத்துமே போதா அப்படின்னு வந்து என்ஷூர் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் ஆனால் இப்போ தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கல்ல, ஸோ லுக்ஸ் லைக் யூ ஸ்டார்டட் திஸ் டயட் ஒன்லி 6 months பேக் ஆர் சம்திங். ஸோ கண்டினியூ வித் இட், பட் யா ப்ளீஸ் டூ செக். அதை வந்து என்ஷூர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஸ்டொமக் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? One more thing here is the diet cannot be generalized for all ST patients or hair loss patients. It has to be customized on an individual basis. Like now, suppose if this gentleman comes to me and says that what should I eat, I'll say few things which might be common to you, but there would be certain things which might not be common. So individual basis, we have to customize the diet. It cannot be generalized. Eat good milk, eat good vegetables, eat good fruits. That is general for everyone, not just ST or hair loss patients. For any patients who want to keep healthy, right? But for you, even if you are losing hairs, it will be different. For him, he is losing hairs, but it will be different from you, right? So everybody we have certain parameters in face value, which I have personally developed, right, for the customization of diets in each and every patient. எல்லாருமே சப்ஜெக்டிவ்ன்றாங்க. அது ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு ஆகிறதுனால தான் அவருக்கும் அதே காரணம் தானா, இவருக்கு ஆகிறதுனால தானா, எல்லாமே கிடையாது. எல்லாருமே ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டிவ் தான், ஒரு விஷயத்தினால ஆகுது. அதனால் அந்த ரூட் காஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம டாக்டர்கிட்ட வந்து அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுவோம், எப்படி ரூட் காஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஷிஃப்ட். ஆப்வியஸ்லி 2 பேர் நைட் ஷிஃப்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுனால எஃபெக்ட் ஆகுமானா வந்து அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இல்லைன்றாங்க. ஏன்னா பாடி வந்து ஒரு 24 hour clock தான் ஒர்க் ஆகுது. பயாலஜிக்கல் சைக்கிள் இருக்குது, நம்ம உடம்புக்கு ஒரு பயாலஜிக்கல் சைக்கிள் இருக்குது. என்ன ஆகுது, காலையில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கார்டிசால் சுரக்குது, நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெலட்டனின் இருக்குது. சரியா? இதோட ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே ப்ராப்பராக வச்சுக்கணும். இப்போ நீங்கள் நைட்டு வந்து ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்குறீங்க அப்படின்னா, நைட் ஷிஃப்ட் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா அந்த 8 மணி நேரத்தை காலையில் ப்ராப்பராக தூங்கணும். அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும். திருப்பி வந்து நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்கறதுனால காலைல நான் 7 மணிக்கு இன்றைக்கி தூங்குறேன், நாளைக்கு 10 மணிக்கு தூங்குறேன், நாளைக்கு 12 மணிக்கு தூங்குறேன்னா பாடி அந்த பயாலஜிக்கல் சைக்கிளே ஒர்க் ஆகாது. இவன் எத்தனை மணிக்கு தூங்குறான், எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்றான், எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு. ஸோ அந்த பயாலஜிக்கல் சைக்கிள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கணும். அப்படி வச்சுக்கிறப்ப நைட் ஷிஃப்ட்டோ டே ஷிஃப்ட்டோ ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஸோ அந்த கார்டிசால் மெலட்டனின் இந்த ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து ப்ராப்பராக வச்சுக்கணும். அந்த ஒரு விஷயம். இன்ஃபேக்ட் வந்து டாக்டர் இன்னும் வந்து நம்ம இதாக பண்ணலாம். உங்களுக்கு சொன்னது வந்து என்னென்னா ஒர்க் அவுட், உடற்பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எந்தளவு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்றப்பல வந்து அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ்லாம் இது பண்ணி பாடி ஃபுல்லாக சப்ளை ஆக வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது ஒன்று. இன்ஃபேக்ட் தி அதர் கொஸ்டின், இன்ஃபேக்ட் த ஃபாலோ அப் கொஸ்டின், ரைட்? Let's say like obviously we understand that everyone has different reasons for their hair fall. If in case someone steps in, let's say this brother, right, wants to identify what is his root cause, will we be able to define it with some test or something before the hair? As you all understand, hairs are actually not the sole product of the body, or I mean to say that it is a waste product of the body. Hairs actually, they are the waste product of the body. Like we excrete every day, we urinate every day, right? The body has a mechanism whereby the hairs are also excreted every day. They are not produced, they are excreted. Surprisingly it is, So now in order to understand what is the cause of hair loss, there are certain tests which we can certainly do in some patients, but in not all the patients, right? Because it is a very intricate, very subtle mechanism whereby how the entire show of this hair cycle takes place, Grossly we can definitely assume and understand few things, and we can justify by doing certain blood tests and certain other things, but not in all patients that we can do all these tests and we'll find that all these tests will be positive or negative, right? So there are certain, like for malaria, sometimes it might not be in the blood. You might not be clear with the malarial parasites found in the blood smear, But sometimes patients are judged by the clinical acumen of the doctor. No, this is malaria. And after 3 days when you see, yes, it is malaria. The same way with hairs or any other disease of the body. Sometimes we might not have those indications or direct in the blood that this is low, this is high, this is low, this is high. But with the clinical acumen and the experience of the doctor, he will be certain that this is because of this, right? And it comes out to be true later on. So do not try and understand by doctors, judgment on the basis of just black and white.
the blood test and or the X-ray or anything, what XYZ he wants to go for. If you have faith in the doctor, go with that faith, that sense. By meeting the doctor once only, you'll understand, boss, kya content hai, what is the content, So once you have faith, put proper faith. You have your millions and tons of questions. That is your primary duty. That is your right to ask to the doctor, to judge the quality of the doctor. Ultimately, you're paying the doctor, right? That's your right to ask the doctor. But once you develop the faith in the doctor, put your faith thoroughly. Sometimes doctor might not ask you to go for certain tests. Sometimes he might ask you, right? To clarify or to finally conclude certain differentials. ஸோ அதுவும் நல்ல எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நினைக்கிறேன். அதாவது இதுதான் காரணம் அப்படின்றது வந்து ஒரு டெஸ்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம்னா இந்த ஹேர் ஃபாலை வந்து எல்லாருமே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ரீசன் இருக்க வாய்ப்புகள் கிடையாது. சில பேர் வந்து வைட்டமின் டெஃபிஷியனாக இருக்கலாம், ப்ளஸ் ஆண்ட்ரோஜெனிக் அலோபேஷியா இருக்கலாம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஹேர் ஃபேஸஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆனஜன், டீலோஜன், கேட்டஜன் அப்படின்ற மாதிரி 3 ஃபேஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலாக கேட்டஜன் ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக கொட்டும். எல்லா ஃபேஸுமே கலந்து தான் இருக்கும். அந்த முடி ஒரு முடி ஆனஜனில் இருக்கும், இன்னொன்று கேட்டஜனில் இருக்கும், இன்னொன்று டீலோஜனில் இருக்கும். அந்த மாதிரி டீலோஜன் எஃப்எம்பாங்க. டெம்பரரி வரலாம். இப்போ சிக்னஸ் இருக்குது, ஒரு சர்ஜரிலேருந்து வருவீங்க, இல்லை ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால இருக்குது. இப்போ கோவிட்லேருந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டீலோஜன் எஃப்எம்ல தான் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கூட நிறைய இது மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இதனால தான் ஹேர் லாஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளால் ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் எஸ், சில விஷயங்கள்னால நம்மளால் கண்டுபிடிக்கலாம். பட் டாக்டரை முழுசாக நம்புங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக எஸ், எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்க முடியுதோ டாக்டரும் அந்தளவு கொஸ்டின் கேளுங்க. பே பண்ணுறீங்க, ஸோ ஆப்வியஸ்லி என்னென்னலாம் கொஸ்டின் கேட்க முடியுதோ எல்லாமே கேளுங்க. உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டாகும், ஓகே டாக்டர் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கணும். ஒன்ஸ் நம்பினதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து டாக்டரை நம்புங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கும், நிறைய பேரை பார்த்துருப்பாங்க. அந்த டைமில் வந்து உண்மையிலே வந்து சாலிடாக அவங்களால சொல்ல முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் ஒரு பேஸ் இதுதான்ப்பா காரணம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தினால முடி கட்டலாம், 10 விஷயத்தினால கூட முடி கட்டலாம். ஸோ அதனால் அது வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியாது. எடுக்கிறது கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். அது வந்து அதனால் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே சப்ஜெக்டிவ் தான். இந்த டாக்டர்கிட்ட கன்சல்டேஷன் பண்ணிவிட்டு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்களை பார்க்குறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுவுமே நல்ல ஒரு விஷயம். ஸோ ஆஸ் வி ஆர் ஆக்சுவலி டாக்கிங் ஹியர் டாக்டர், வி ஆல்சோ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அபவுட் ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைகாலஜி, ரைட்? So how was your experience with different territories? I mean, you've been working with Mumbaikars, you've been working with Kolkata folks, Bengalis, now in Tamil Nadu. So how was Tamil Nadu for you? How do you feel like you have already stepped in Chennai, right? So how was your experience with Tamil people in Tamil Nadu? Well, personally, I would like to say one thing here, that Tamilians somehow, I have a special affinity. My closest childhood friend was Tamilan. So I've seen Tamilians very closely, Ramesh Krishnamurthy is a big IT guy right now in Australia. He's my childhood closest friend. We studied together, we were the best mates, going around together and this thing, that thing. So Tamilan per se is very close to my heart somehow, because of Ramesh or because of the culture I have seen. Simple, very decent, very religious somehow, and for my studies even I wanted to come to Tamil Nadu. In fact, I was doing general surgery in Kerala, Trivandrum, but I could not settle down because of my diet restrictions and this and that. So I had to leave and go back to Mumbai. But Tamilians are fantastic people, no doubt about it. And they one thing very specific about South Indians, if they like you, they like you. They'll do anything for you. This is very prominent when you see the actors, and they love their actors like God. You never see this in East India, West India, and North India. Never see. But although yes, that depends on the doctor as well. If you want to treat them really with love and heart, they'll follow you. They'll do anything for you. That happens with Eastern, Westerns, Northerns. I have foreigners, so many foreigners coming to me in Mumbai for transplants. Americans, white people, black people. I feel that any patient, if I would have been in your place as a patient, I would want some love, affection, and some patience from the doctors. If the doctor is like an egoistic guy, thinking that I'm the boss, you all are subordinates to me, I don't like that, personally speaking. You have to be humble, you have to be settled, you have to be close one-to-one with the patient. And every patient has a right to ask tons of questions. And that's
the doctor's duty to have patience and reply them patiently. Specifically South Indians, I love them, nothing else. I just love them. They are really good people. They are really, really good people. Honest, simple, down to earth people. Not, I hardly find anybody with a lot of egos here and this and that. You tell them patiently with love, they follow you. Simple as that. Is how, doctor also feels motivated not to cheat patients. Somehow some things are going bad in the medical field as well, I accept that. And it's very sorrowful to, accept and say that. But somehow it's mistakes from both the sides, patients and doctors, mutually. You have faith on your doctor, doctor will never cheat you. And if somehow you feel that doctor is cheating, you change your doctor, simple as that. Nobody is God. Face value is not God. We are not God. We are just simple humans. Studied and mastered some specific art. That's all. Right? Thank you so much, doctor, for your kind words. We truly respect your, thought process, your understanding, right, and whatnot. We are truly privileged to have you here. So with that, in fact, when people will be having more number of questions, we have not even checked the questions at online. Can we, announce the offers? People have stepped in here. Some of the people are waiting there to understand what all offers do we have. So can we go ahead with it? So over to Mona, ma'am. Okay. I think live also கொஞ்சம் திருப்பி வரீங்களா மேம் கவர் ஆகும் நினைக்கிறேன். ஹலோ எவ்ரிவன், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கீங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச். திருச்சிக்கு நாங்கள் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கோம். உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு, சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறோம். மெயினாக சென்னையில் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு, இப்போ திருச்சியில் வந்து பண்ண போகிறோம். நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பாசிட்டிவாக வெயிட் பண்ணுறோம். பண்ணுவீங்கன்னு 100% நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ ஆஃபர்ஸ் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா, யூஸ்வலி நாங்கள் 25 ருபீஸ் தான் பண்ணுறோம். பட் இங்கே வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறது எஸ்பெஷலி அமீருக்காக தான் 18 ருபீஸ் கிராஃப்ட். இதோட டிஹெச்ஐயில் கம்மியாக யாரும் பண்ணுவாங்கன்னு ஐ டோன்ட் திங்க். 18 ருபீஸ் கம்மிங் 1 வீக் வரைக்கும் யாரெல்லாம் புக் பண்ணுறீங்களோ, அட்வான்ஸ் கொடுத்து புக் பண்ணுறீங்களோ அவங்க இந்த ஆஃபர் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்பவே அமீர் சொல்லலாமா? ஓகே, யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க இல்லை இமீடியட்டாக கால் பண்ணி ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறாங்களோ, டிஹெச்ஐயில் ஃப்ரீ சர்ஜரி ஃபார் 1 பேஷண்ட். குழுக்கள் முறையில் சென்னையில் பண்ண மாதிரி தான். யாரெல்லாம் இமீடியட்டாக புக் பண்ணுறீங்களோ அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் பேர் சொல்லி புக் பண்ணுறீங்களோ, டிஹெச்ஐ ஃபார் 1 பேஷண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. எவ்வளோ கிராஃப்ட்ஸாக இருக்கட்டும், 1000 இருக்கட்டும், 4000 இருக்கட்டும், வி ஆர் டூயிங் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. அண்ட் தேர்ட் ஆஃபர் 100 கிராஃப்ட்ஸ் ஃப்ரீ. அதுக்கு வந்து இனிஷியலி அமௌண்ட் பே பண்ணணும், 1100 பே பண்ணணும். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வராமல் போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் டேட் மற்றவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடும். ஸோ இந்த 3 ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. மெயின் மெடிசின்ஸ் 10,000 மெடிசின்ஸோட 3 months கிட்ட வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட்லி 7,500 தரோம். இந்த 1 வீக்குள்ளே யாரெல்லாம் புக் பண்ணலாமோ ப்ளீஸ் 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 இந்த ஆஃபரை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் எ கோல்டன் சான்ஸ் ஃபார் டிஹெச்ஐ. இதில் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி தெரிஞ்சுக்கலாம் டிஹெச்ஐனா என்ன. அந்த 100 கிராஃப்ட்ஸ் ஃப்ரீ சொல்கிற மெயின் ரீசன் என்னென்னா, டிஹெச்ஐனா என்ன, அதில் பெயின் எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ கிராஃப்ட் சர்வைவ் ரேட் இருக்குது, எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஹீல் ஆகுது, டோனர் ஏரியா டேமேஜ் ஆகுதா இல்லையா, அனஸ்தீசியா எவ்வளோ லெவலுக்கு கொடுக்குறோம் இல்லை, இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். எஃப்யூஇ நீங்கள் சொல்கிற மெத்தடுக்கும் டிஹெச்சுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுனால நாங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் இந்த ஆஃபரை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. டு யூ அமீர். ஸோ ப்ரிடாமினன்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 ஆஃபர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து 18 ருபீஸ் பெர் கிராஃப்ட், அது வந்து இது பண்ணியாச்சு, சரிங்களா. இன்னொரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஹெச்லாம் என்ன அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. ஆனால் வந்து டிஹெச்சோட காஸ்ட்னால பண்ண முடியாது. ஆப்வியஸ்லி வந்து 25 ருபீஸ் அப்படின்றப்ப ஒரு 1000 கிராஃப்ட்ஸ்னாலே 25,000 ருபீஸ் ஆயிடுச்சு. 2000 கிராஃப்ட்ஸ்னால் 50,000 ஆயிடுச்சு இல்லையா. பெரிய கேஸ்லாம் ஆல்மோஸ்ட் 4000 பண்ணால் வந்து 1 lakh கிட்ட ஆயிடுச்சு. ஸோ பயப்படுவாங்க, ஆஹா நம்ம போனால் வந்து ஜாஸ்தியாக செலவாயிருமான்னு. அவங்க எல்லாருக்குமே எஸ்பெஷலி டிஹெச்சோட அட்வான்டேஜஸ் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக 1100 ருபீஸ் மட்டும் கட்டிட்டு 100 கிராஃப்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ளான் பண்ணிக்கலாம். சில மெடிக்கல் டெஸ்ட் மேம் சொல்லுவாங்க, அந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு 1100 ருபீஸை வந்து திருப்பி நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். இந்த 1100 ருபீஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி அமௌண்ட். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த டேட் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது. ஒரு ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அன்றைக்கி வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து அது கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ நீங்கள் இந்த இதுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு 1000 ருபீஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டேட்டில் தான் வந்து பண்ணணும். அப்போ தான் அது ரீஃபண்டபிள். அடுத்த நாளோ அதுக்கு அடுத்த நாளோனா இதாகாது. ஸோ 1100 ருபீஸில் வந்து ஃப்ரீ டிஹெச்ஐ 100 கிராஃப்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய ஆஃபர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு பர்சனுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். அது இங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இருக்கலாம், இல்லை வந்து அங்கே ஆன்லைனில் பார்த்துட்ருக்கவங்க இருக்கலாம், யாராக வேணா இருக்கலாம். சரிங்களா? அவங்க இப்போ பேர்லாம் வந்து லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு லாட் முறையில் எடுத்துகிட்டு ஒருத்தவங்க வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீ. சரிங்களா? அது நீங்களாக இருக்கலாம், யாராக வேணா இருக்கலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதுவும் பார்த்திங்கன்னா வந்து லெட்ஸ் சே 4000 கிராஃப்ஸ் அப்படின்னா கூட 1,00,000 ரூபா சேவ் பண்ணலாம். 1,00,000 ரூபா பம்பர் ப்ரைஸ் மாதிரி வந்து நம்ம கிடைக்குது அப்படின்றப்ப வந்து ஐ திங்க் யூ ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ யாரெல்லாம் ஆன்லைனில் பார்த்துட்ருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள். சரிங்களா? அப்போ தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் நேம் எழுதணும். நேம், ஃபோன் நம்பர் போட்டால் வருமானு தெரியாது. ஆக்சுவலாக லைவில் வந்து ஃபில்டர் ஆகும் ஃபோன் நம்பர் போட்டால். ஸோ நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபேஸ் வேலி ட்ரைகாலஜியோட நம்பர் கூட நீங்கள் லைவ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களா? நீங்கள் லைவ் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்பர் மட்டும் ஃபேஸ் வேலி ட்ரைகாலஜியோட நம்பர் கொடுத்துருங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் இன்றைக்குள்ளே கால் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? கால் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பேர், உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர், எந்த ஊர் அப்படின்ற சில டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேர் எடுத்துருவாங்க. லாட் மேபி ஈவினிங்கோ சம்திங் நைட்டோ எந்த டைமில் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த டைமில் எடுத்துகிட்டு உங்களில் ஒருத்தவங்க வந்து ஃப்ரீ டிஹெச்ஐ பண்ணுறாங்க. ஸோ இதோட பெஸ்ட்டான ஆஃபர் கிடைக்குமா அப்படின்னா வந்து ஃப்ரீயாக விட என்ன பெஸ்ட் ஆஃபர் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ டிஹெச்ஐ மெத்தடில். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பெரிய இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மெசேஜஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு. சிஸ்டர் பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏதாச்சும் ரீட் பண்ண முடியுமா? Grade 6 baldness, how many days will it take? See, again, as I said, that grade does not decide the number of grafts. Suppose if your donor area is small, it cannot, donate even 2,000 grafts. What we will do with 2,000 grafts for grade 6? Even if you have a small head size and it is grade 6, 2,000 will not make you happy. Try and understand one thing, that we are not doing transplant just to fill in. We are doing transplant to transform you, right? So until unless transplant really gives you or has the probability to change and give you a makeover, will not commit a transplant to you. You come to face value, just do a transplant, will not do a transplant. For sure, until unless we are sure that your money invested will have a right ROI. You are investing something, if you don't get the return, that money is futile, useless for us even, because ultimately he will speak bad about us after 6 months. So individually we'll have to see and review the patient one by one. Once we feel that you're grade 6, grade 7, recently I tell you a story. 4 days back I was in Chennai and the commissioner of Mumbai came to me for transplant. I planned 3,000 grafts for him. Sorry, I cannot take the name. I planned for 3,000 grafts. When I trimmed up the entire head, I could get 1,250 grafts. I had to submit the surgery in 1,250 graft, although pre-informed, pre-discussed everything. Sir, this is the situation. I cannot just exceed this number of 1,200, 1,300 because of the limitation of the donor area. I can definitely fix them in a way whereby it can give you the maximum output, but I cannot cover the entire in one go. So individual case to case I have to. And just 2-3 days back, before that, Commissioner sir, I had a orthopedic doctor from another part of Maharashtra. I planned 3,000 grafts with a good density for 3/4 of the head almost. But when I trimmed up again, the donor area was small, the permanent zone was small. I had to submit the entire thing in 2,450 grafts. But I have covered the entire thing. I'll share the videos and the photographs with Ameer. You all can analyze that, through online, this thing. What I mean to say that. So cannot understand until as I see you. What is grade 6 and what is the relative donor capacity? அதுக்கு தான் எங்ககிட்ட கன்சல்ட்டிங்கு வரவங்களோ ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுறவங்களோ நாங்கள் எக்ஸாக்டாக கிராஃப்ட் சொல்கிறதே கிடையாது. ரொம்ப கிளினிக் சொல்கிறாங்கல்ல, இந்த 5,000 கிராஃப்ட்ஸ் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது, 6,000 கிராஃப்ட்ஸ் தேவைப்படுது, நாங்கள் சொல்லவே மாட்டோம். நீங்கள் யார்கிட்டையும் பாருங்கள், அப்ராக்ஸாக தான் சொல்லுவோம். அதுவும் 3,000 to 4,500 தான் இருக்கும், இல்லை 2,000 to 2,500 தான் நாங்கள் செய்வோம். எக்ஸாக்டாக ஏன்னா ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவல் பால்னஸே தெரிய வருது. முடி வச்சுட்டு கிளியர்னஸ் சொல்ல முடியாது. இப்போ நான் அவங்ககிட்ட 3,000 கிராஃப்ட் சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அந்த அளவுக்கு காசு ரெடி பண்ணிடுவாங்க. ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு கம்மியாக இருக்கலாம், மேபி 4,000 தேவைப்படலாம். அவர் தான் சொல்லலாம், மேம் நீங்கள் 3,000 தானே சொன்னீங்க, இப்போ 4,000 சொல்கிறீங்க, லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் நான் எங்கே போய் காசு இது பண்ணுவேன். ஸோ நாங்கள் எக்ஸாக்டாக சொல்கிறதே கிடையாது. நான் என்ன சொல்லுவேன், நீங்கள் வாங்க சார், ஹெட் ஷேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸாக்ட் பால்னஸ் தருவோம். ஸோ அப்ராக்ஸாக 3,000 to 4,000 கம்மியாகவும் ஆகலாம், அதிகமாகலாம். அவர் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் வந்துட்டு அவருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது, எங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுமாதிரி நிறைய இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போது குவைத் பேஷண்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, ஹீ கேம் ஃபார் சர்ஜரி, பர்சனலாக சர்ஜரிக்கு மட்டும் வந்திருந்தார். ட்ரீம் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹீ நாட் நீடட் டிரான்ஸ்பிளான்ட். குவைத்தில் ஒரு பேஷண்ட் வந்து
டிஹெச்ஐல தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யாராவது கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ட்ரைக்காலஜிக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். மேம் போய் பார்த்தாங்க. மேம் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்ம 3000 கிராஃப்ஸ் வேணுமா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லியிருந்தோம். நீ வாங்க, ஆனால் மேபி உங்கள் கேப்பு பார்த்தா அப்படின்னு அப்படி தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ, அந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வந்து தண்ணியெல்லாம் போட்டு சீவிருந்தார் அவர். ஓகே, ஆனால் மேம் வந்துட்டாங்க, சர்ஜரிக்கு வந்தாச்சு. ஆனால் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் நான் ட்ரிம் பண்ணுவாங்க. ஆப்வியஸ்லி ஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரிம் பண்ணணும்ல. ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுத்தமாக கேப்பே இல்லை. எனக்கு மேம் ஃபோன், மேம் அமீர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் வந்தார் குவைத்திலேருந்து, பட் அமீர் அவருக்கு ஹெச்டியே பண்ண முடியாது, ஹெச்டியே தேவையில்லை அமீர் அப்படின்னாங்க. நம்ம இல்லையே மேம் கேப்ஸ்லாம் நினச்சேன். இல்லை அமீர் எல்லா இடத்துலையும் பேபி ஹேர்ஸ் இருக்குது, ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, அவருக்கு ஹெச்டியே தேவையில்லை அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாங்க. அந்த டைமில் மேம் நினச்சிருந்தாங்களாம், இல்லை மேபி வேறு எந்த ஒரு கிளினிக்காக இருந்திருந்தா கூட ஓகேப்பா நீ வந்துட்ட 2000 கிராஃப்ஸ் உங்களுக்கு தெரியவா போகுது பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஒத்த கல்ல நின்று இருந்தார். ஓகே வைக்கிறதா வச்சிருந்தா 2000 கிராஃப்ஸ் வைக்க எவ்வளோ அவங்களுக்கு வச்சுட்டு ஒரு 50,000 வாங்கியிருக்கலாம் அவங்கள்ட்ட. மேம் அது பண்ணல. மேம்கிட்ட அது நான் திருப்பி நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், இல்லை மேம் அவன் ரொம்ப இதாக இருக்கான். ஏன்னா என்னை கால் பண்ணான், ஆனால் எப்படியா இருங்கண்ணா பண்ண சொல்லுங்கண்ணா எனக்கு கேப் இருக்குண்ணா அப்படின்ற மாதிரி. நான் மேம்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், மேம் எப்படியாச்சும் பண்ணிடுங்க, ஒரு 1000 கிராஃப்ஸ் வச்சு பண்ணுங்க மேம்னு. சத்தியமாக பண்ண முடியாது அமீர். இதுலேயும் அவங்க டேட் வேஸ்ட் அன்னைக்கு சொல்லப்போனால். இப்போ அவர் இல்லைன்னா வேற ஒரு ஆக்சுவலாக டிஹெச்ஐ அப்படின்றது 2 நாளோ 3 நாளோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த 3 நாள் பிளாக் பண்ணி வேறு யாருக்குமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த டேட்டு இல்லையா. இவனுக்கு 3000 அப்படின்றப்ப 3 நாள் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாமே தப்பாக எடுத்துக்காது, எனக்குமே அது லாஸ் தான். நான் 3 நாள் பிளாக் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் என்னோட எத்திக்ஸ் படி அங்கே நான் பண்ணக்கூடாது. ஏற்கனவே ஹேர் இருக்குது, அதுக்கு மேலே நான் 1000 கிராஃப்ஸ் தான் என்னால் பண்ண முடியும், என்னோட எத்திக்ஸ் படி நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி மேம் க்ளோஸ் பண்ணாங்க. அந்த டைமில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஓகே ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக இருக்காங்க. இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் 2000 கிராஃப்ஸ் 50,000 rupees டன் நினச்சிருந்தாங்க. நான் இவர் சொன்னார்ல கஸ்டமராக பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி, அந்த விஷயத்தை உண்மையிலே வந்து ட்ரூவாக பார்க்குறாங்க. அது And here in this scenario, now suppose if you fix up the surgery with half head and 50,000, full head and 70,000, you would have been screwed. The patient have been cheated, definitely. Now here comes when you have proper counting of the graft and you pay per graft. You're safe, man. You count your graft and you pay and you get it done. Why do you want to be under incomplete information or incomplete scenario, you know? Why can't you ask, come on, show the graft. I want to count my graft. Don't be under this package system. This package system is just fanciful, but it is full of cheatings. That is why we don't follow this. We can easily follow that, right? ஆக்சுவலி நான் என்கிட்ட வர பேஷண்ட்டையும் அதை தான் சொல்லுவேன் நான். இதே மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்லை மேம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நான் என்ன சொல்லுவேன், இல்லை நீங்கள் ஒரு காசு கொடுக்குறீங்க, நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தானே சம்பாரிச்சிட்டு வரீங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ உங்கள் கிராஃப்ஸை கவுண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்ட் முடிச்ச அப்புறம் அங்கேயே வச்சிருவோம். அவங்களே கவுண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ரிலேட்டிவ்ஸும் வந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அவங்க அவ்வளோ நம்பிக்கையாக கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு கொண்டுட்டு வராங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியணும்ல இதுக்கு தான் நாங்கள் பே பண்ணுறோம்ப்பா. ஸோ பின்னாடி போய் நாளைக்கு ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ரிசல்ட் வரலன்னா ப்ளேம் பண்ணக்கூடாதுல்ல. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். பேஷண்ட் அப்பப்போ எந்திரிப்பாங்க, பார்ப்பாங்க, கவுண்ட் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகும். அந்த குவைட் பேஷண்ட் கூட இப்போ நடுவில் திருப்பி வந்திருந்தார். ஹி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹாப்பி மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். எஸ்எம்பி பண்ணார், மெடிசின்ஸ். எஸ். ஸோ அதுவுமே ஆனால் அந்த பேஷண்ட் அதுக்கப்புறம் மேம் ஏதாச்சும் பண்ணுங்க மேம் அப்படின்னு கெஞ்சி எடுப்போம். ஓகேப்பா மேக்ஸிமம் வேணா எஸ்எம்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு சர்ஜரி ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தானே, அவனுக்கு கேப்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம வெளியில் பெங்களூரில். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து எஸ்எம்பி பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க. இல்லை உனக்கு இது தேவையில்லை, இது போதும் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேஸ் வேலியில் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் மைலேஜ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் லைவ் வந்து ரீசெண்டாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. 3 ஆஃபர்ஸ் ஃபேஸ் வேலி ட்ரைகாலஜியில். முதல் ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 25 rupees per கிராஃப்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஜாயினிங் ஆஃபராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓப்பனிங் ஆஃபரில் ஓப்பனிங் ஆஃபராக பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 1 வீக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 18 rupees per கிராஃப்ட், ஆல்மோஸ்ட் வந்து 7 rupees per கிராஃப்ட் வந்து மிச்சம் பண்ணுறீங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே 4000 கிராஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா 7 into 4னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து எவ்வளோ $32,000 ஐ மீன் ருபீஸ் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, டிஹெச்ஐ நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, அதுவும் ஃப்ரீயாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, எங்கேயுமே போகாதீங்க, ஃபேஸ் வேலி ட்ரைகாலஜி வந்துடுங்க. நம்பர் கூட வந்து இப்போ வந்து லைவில் போட்டிருப்பான். லைவில் போட்டிங்களா தெரியுதா? லைவில் அந்த நம்பர் தெரியுதா? ஓகே, லைவில் வந்து அந்த நம்பரை வந்து ஃபேஸ் வேலி ட்ரைகாலஜி பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் ஐடி என்ன சிஸ்டர்? ஃபேஸ் வேலி ட்ரைகாலஜி அப்படின்ற ஐடியிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேஸ் வேலியோட நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக கால் பண்ணிவிட்டு இதை அவைல் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 18 rupees per கிராஃப்டையுமே நீங்கள் அவைல் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ட்ரையல் மாதிரி பார்க்கணும் பிரதர், 100 கிராஃப்ஸ் வச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவுமே அவைல் பண்ணிக்கலாம். மூணாவது ஒரு விஷயம், ஃப்ரீ ஹெச்டி. டிஹெச்ஐயில் ஃப்ரீ ஹெச்டி பண்ணணுமா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 lakh to 1,25,000 கூட சேவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட நேம், உங்களோட கான்டாக்ட், உங்களோட ஊர், சரிங்களா, இங்கேருந்து எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து வரீங்க அப்படின்றத வந்து இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்து தெரிகிற நம்பருக்கு, அதாவது ஃபேஸ் வேலி ட்ரைகாலஜி அப்படின்னு வரும் இந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா
குழுக்கள் முறையில் நீங்கள் கிடச்சுன்னா ஃப்ரீ ஹெச்டி கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஸோ இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் இட்ஸ் பீன் an hour, ரைட்? வேறு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் எல்லாமே கன்சல்டேஷன்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ரித்தேஷ் டாக்டர் ஒரு தாட்டி மீட் பண்ணுங்கள். மீட் பண்ணிவிட்டு பர்சனலாக கன்சல்டேஷன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் என்ன அப்படின்ற அதுலேருந்து நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். வேறு ஏதாவது ஜென்ரிக்காக கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஏதாச்சும் இது கேட்கணும் பிரதர், டிஹெச்ஐயில் இது கேட்கணும், இல்லை ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் இது கேட்கணும், இது எனக்கு சரியாக புரியல, இது மித்தா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா? இல்லை இவங்களோட மெடிக்கேஷன் பற்றி ஏதாவது தெரியணும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தோணுதா? ஏதாச்சும் இருக்கா? வெரி குட். டாக்டர் கன்சல்டேஷன் சீக்கிரம் பார்த்துடலாம் அப்படின்றீங்களா? ஃபைன் கேஸ். ஐ மீன் தேங்க்யூ ஸோ மச். இட்ஸ் பீன் ஆல்மோஸ்ட் an hour, ரைட்? மோர் தென் an hour. தெரியல என்னன்னு தெரில. பட் இட் வாஸ் ட்ரூலி ப்ளஷர் டாக்கிங் டு யூ அண்ட் மோனா மேம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். I mean, we are processing so much of information that you have passed. I mean, I hope like it doesn't go bounces to most of the people because of the language barrier, but I'll make sure that in my upcoming videos, I'll try to educate people as much as possible in my own language. Again, thank you so much, sir. Please continue your support. Please continue as many offers as possible so that our people will get benefited. We are also here, to get help from you. Absolutely. We are not independent, we are not God. Yeah. Patients are there, doctors are there. Fantastic. So we also need the help and cooperation and also support from patients like you. Fantastic. I truly love the tagline, okay? Faceful is not for transplantation, it is for transformation, okay? அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஸோ அதை நீங்கள் டேக்லைனாக கூட வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இட் ரியலி மேக் சென்ஸ். இட் மீன்ஸ் அ லாட், ரைட், டு த பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் நீட். ஃப்ரெண்டாக போகிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் அபவுட் இட். சரிங்களா? இதான் வந்து ஜாயினிங் செரிமனி. இன்னொரு லைவ் மேபி ஆஃப்டர்நூன் வரலாம், இல்லை வராமல் இருக்கலாம். பட் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த லைவ் பார்த்தவங்க எல்லாருமே காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படிலாம் உங்களோட ஆஃபர்ஸ் புக் பண்ணுமோ ஆஃபர்ஸ் புக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் டாடா, டேக் கேர், பாய். Thank you, sir.